Hello everyone, welcome to Diksha Karnataka. I hope everyone is doing good. I am Jyothi Sandeep, your maths teacher. This is a part 2 of the KCET paper 2023 what we discussed. In the previous video, the link will be there in the description box. You watch that from the question number 1 to 30 I have discussed in the previous video, and in today's video, the part 2, we are discussing from question number 31 to 60. So let's begin. So starting first question is given like this. Integration of under root cosecant x ಮತ್ತೆ sin x subtraction ಇದೆ dx ಅಲ್ಲಿ. So now see the options here. Option is giving you the hint, correct? Option ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ substitution will be sin x is equal to t. So if you take this only, you can get such answers, right? So do the same thing here. Okay. So cosecant na ನಾನು 1 by sin x minus sin x dx, so that we can write after taking LCM we can write it as 1 minus sin square barutte, 1 minus sin square cos square x divided by sin x dx. Outside the root if I take, so we will get a cos x divided by under root sin x dx. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ substitution use ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, correct? Sin x is equal to t, cos x dx na dt. Put that in this one. I don't have to write only. You can directly tell me the answer if you have practiced enough in this chapter. Alva? So substitution ella tagondre 1 divided by root t barutte. Idra integration nange 2 root t, and we know what is t. So that will give you the answer. Here it is option A. 2 times of root t antandre root of sin x plus c. Isn't it easy? Yes. Let's see the 32nd question. F of x, g of x, two functions they have given. G of x function kottidare x minus 1 by x. F of g of x composition function they have given as x cube minus 1 by x cube ide. Okay, yav form alli ide idu? It is in the form of a cube minus b cube. So can you write the formula for this? A minus b whole cube plus 3ab into a minus b. ನಮಗೆ a minus b whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ a? x value. a is taking x and b is taking 1 by x ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ if I write it here, x minus 1 by x whole cube plus 3x into 1 by x and x minus 1 by x ಬರುತ್ತೆ. Okay, this I am writing for f of g of x alva. Now if I keep g of x as a some function of the polynomial as some u or something, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಯು ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 3u, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ 3u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ 33rd ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ by dividing by cos square. So erdu kade numerator and denominator, if you divide it by cos square, I'll get 1 divided by cos square in a direct secant square. Okay, so divide by cos square x. So alli enagutte, illi 1 divided by cos square nimge secant square banta, illu nanu divided by cos square ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So secant square x plus 3 times of tan square x plus cos square cancel ಆಗಿ ನಮಗೆ 8 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ into dx. Okay, now what will we do? Taking this as 1 plus tan square.
ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಶಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ which I am not doing in this problem because such questions are very important. So I want everyone to understand this. Okay. So illi 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಯಿತು. ಸೊ 4ನ ನಾನು 2 tan x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ 9ಅನ್ನು ನಾನು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್? ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ 2 tan x ಆ್ಯಸ್ ಅ t. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2 times secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಾಗ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡಿ ಟಿ ಬೈ 2 ತೊಗೊತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1/2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1/a ರೈಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ 3. So see which option is giving you this. ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? 1/6 we have tan inverse of 2 tan x divided by 3. Okay. So that is your 33rd question. Let's move to the 34th question. So 34th ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ -2 to 0 ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ 1/1 ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4/4, 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3. ಈ 3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು 3x. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Okay, we have to do by parts for this. Ali first function as it is ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ algebraic, second function will be trigonometric, right? I know Euler rule everyone will be knowing. We are applying Euler, so algebra ಆದಮೇಲೆ trigonometric functions ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು by parts ಮಾಡಿದಾಗ x plus 1, then integration of this will be sin, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0, lower limit is -2. So substitute that here. Come on everybody. I want everyone to solve this question. So upper limit 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0. So put in all these terms it will be 0 only, right? First 4 terms 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಉಳಿಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯಿತು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ, 0 ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 + 1 ಆ್ಯಂಡ್ sin 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ cos 1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ -2 ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, -2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4, 16/4, 4. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 3/2 into 4 and here if I substitute -2 it will be negative plus minus and here also minus sign of -1 that makes a positive and here we have cos of negative is anyway positive only. Let's see what will happen to those steps. Sin 1 plus cos 1 minus -4 and this will be 6. Correct. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು -6 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. +6 -6 ಪ್ಲಸ್ sin 1 degree plus cos 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಈ 6 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. sin 1 minus sin 1 cos 1 and minus cos 1 will get cancelled.
I have minus of minus, so I'll get only 4 as the answer. Okay, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ simplification ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. Let's see the next question, 35th question. Integration of x tan x divided by secant x into cosecant x ಇದೆ. So angles are there, pi by 2, pi by 4. See the options how they are. Now what will I do? I'll take tan as a sine by cos. This is a one of a way to solve this. Secant na 1 by cos, cosecant I'll take 1 by sine. Okay, with the same limits. With the same limits. Cos will get cancelled, sine will go and multiply with the numerator. So I'll get it as x sine square x. This is what we have to integrate. Now little bit you have to think what to do. Properties are there to help you. Change this x as a pi minus x, and taking x as a pi minus x will not change anything. The term will be same, sine square x irutte, right? Now can you separate this? Yes, we can. So pi into sine square x 0 to pi minus x into sine square x. So what I have done in this step, I have just split it and write. Okay. This term is also taken as a I only, that is same as a I. Say I'll put it as equation 1. Again the same step is here, same term is here. So that term has to be taken to the other side. So I'll get it as 2i. 2i is equal to, pi is anyway constant, integration of sine square x formula in multiple angle 1 minus cos 2x by 2. Okay, 0 to pi dx. Now integrate this, you will have your answer. Pi by 1 by 2 is there outside, so pi by 2 integration of this I'll do directly. So integration of 1, and here we have sine 2x divided by 2. Okay, with the upper limit and lower limit. So don't forget this is for 2i. I have to do it for I. So I is equal to pi by 4 into sine 2x by 2. If on putting the upper limit and the lower limit, you will get 0 only. Can you see that term? Yes. So upper limit pi and lower limit 0, that term will be 0 only. So I am not doing anything for that. Upper limit if I put, this is only pi. Okay. So answer has to be, where is our answer? Pi square by 4. That is the answer. Done. Let's see the next one. 36th question. I know the options are like a lengthy because the term is also like that. Under root we have x square minus 2x plus 5. We all know the completing the square method. So this comes under that. Okay. X square minus 2 into 1 into x plus 1. I hope you have practiced enough in this. So that for 5, nothing to do in this. Okay, no addition and subtraction, only that 4. That 5 has to be split it as a 1 plus 4 bardre saku. Idenagate, we'll get a completing the square here only. So that completes 1 square, which is x minus 1 whole square plus 2 square. This is enough to tell the answer actually. Gottidre nimge. X minus 1 whole square ಬಂದ ತಕ್ಷಣ you check the option where x minus 1 is there. Rule out this because here only x by 2 is there. Correct? One rule out aita. So integration of root of x square plus a square formula ಇದೆ. Right? ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x by 2 into under root the same thing plus a square by 2 log of mod of x plus under root the same thing. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 is what I am getting, right? See here, x minus 1. In the place of x, I have to get x minus 1 andaga. So this is our x minus 1 by 2. So elladrallu ide. This term is here.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. a²/2 ಅಂದರೆ 4/2, 2ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ to analyze alva. Let's see the next question. 37th question. The area of the region bounded by the line y is equal to x plus 1 and the line x is equal to 3 ಮತ್ತು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 3 ರಫ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is the area what we are finding now, right? Andre upper limit 5 ಆಯಿತು, lower limit 3 ಆಯಿತು. As it is, I have to take this and integrate. x² plus x²/2 plus x, upper limit 5, lower limit 3. Put it and find your answer. Okay, 25/2 upper limit ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, minus of the lower limit 9/2 and plus 3. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ 2 ಇರೋದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 16/2 ಅಂತಂದರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 minus 3 ಅಂತಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 8 plus 2 will be 10. So 10 is in option B, right? Let's see the next question. ಕ್ವೆಶನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಒನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 1,1. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ x, y ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸ್ಲೋಪಿಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. The product of the slope and the x coordinate is equal to y coordinate of the point. Okay, so this is what we'll get. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗಿದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, now substitute this point in this equation. Put x as a 1, y as a 1. I'll get m equal to 1. Put it back in the equation. I get x is equal to y. Now see which is satisfying this equation. Obviously option B once again alva. ತುಂಬಾ ಸಲ option B ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಈ 2023 ಪೇಪರಲ್ಲಿ A1 ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. Let's see the next question. Degree of the differential equation given. So first highest order ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ನ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. 1/3 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು PQ ಫಾರ್ಮ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಈಸ್ y2 ದ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. So there is no root, cube root ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ. As it is, I'll write, if I expand this cube, okay, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ if I do that, what is the highest power I can expect for y2? ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಪವರ್ ಬರೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that will be your answer. ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. So you don't have to do it, see the powers. Okay, what is the possibility of getting? So we are getting here 6. So that is your degree. Okay, no need to see this. By mistake only ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಇದೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ 1 ಅನ್ಬೇಡಿ. y2 is hidden here, it is sitting here, that you have to check.
Okay, will you do that in exams? Yes. Let's see the 40th question. Tumba simple agiro question. If a plus b is equal to, under modulus they have taken, that is equal to mod of a minus b, then which one is right? Without doing anything, actually you can tell this, alva. So square this, then what we will get? Magnitude of a vector plus magnitude of b vector plus 2 times magnitude a magnitude b, that is equal to, exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, then terms will get cancelled. What I get is 4 times vector a vector and b vector equal to 0. So that is nothing but a dot b is equal to 0. A dot b 0 indre what is the nature of the vector? A vector will be perpendicular to b vector, option B once again, right? Let's see the next one. 41. The component of I cap unit vector in the direction of the vector what they have given. So let's take it as a vector anta tagondre. Okay, ABC use ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು C ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let's take a C cap unit vector. C cap is equal to C vector divided by magnitude of C vector. Okay, or ಕೊಟ್ಟಿರೋ vector. Let this as a C vector. ಅದ್ರದ್ದು magnitude ಬೇಕು ನನಗೆ. So C vector is as it is divided by under root 1 square and 2 square, so that will give you 6. So what is the component of I cap, what they are asking you? So component will be 1 by root 6. Do we have the answer? No. So we can reduce that to root 6 by 6. Okay, that we have. ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So root 6 by 6, option C is our answer. So let's see the next question. In the interval 0 to pi by 2, area lying between the curves tan x and cot x, okay, and the x-axis is what? We have to find out the area. So graph will help you to find the limits here. Illi pi by 4 hakontina. So this will be pi by 2. We know tan is not defined at pi by 2. So tan graph is something like this. It goes like this. Right? So 1 ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಟ್ನು intersect ಆಗತ್ತೆ like this, right? Now this is a common point. Now this is a what area we have to find. This is a tan and this is a cot. So tan curve and cot curve are intersecting at one point, that is angle pi by 4. So take that 0 to pi by 4 ತಗೊಂಡಿರೋ curve ಯಾವುದಿದೆ, that is a tan, plus this area 0 to pi by 4, you break that. Okay, 0 to pi by 4 area 1, pi by 4 to pi by 2, that is the area 2, for which we have taken the cot curve. Okay, so very important to understand how you are splitting. It seems very simple, but if you know the limits you can easily solve it. Okay, both you have to integrate. One integration will be log of secant x, other integration will be log of sin x with a different limits. Upper limit will be pi by 4 for this, lower pi by 2 for this, and this is pi by 4. Substitute. On substituting this, log of secant of pi by 4 will give you log of root 2. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ you can be faster. So secant 1, anyway secant 0 will be 1, log 1 will be 0, don't have to write it. Okay, plus upper limit will give you again log 1 because sin pi by 2 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, log 1 0 ಆಗುತ್ತೆ, so 0 minus lower limit if I put, I will get sin 45 will be 1 by root 2 log ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. Correct?
Now what I am left with? Log root 2 and minus andre log m minus log n. This is what we get, right? Log m minus log n irodrinda log m by n ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, so this 1 by root 2 will go and multiply with the root and we have log 2 as a answer. Option C ಬರುತ್ತೆ. So very simple when you understand this. Graphically ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then easily you can solve it. Okay. So let's see the next question, 43rd question. One condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Vector A plus 2 times vector B plus 3 times vector C is equal to 0, and this they have given it as a lambda times B vector cross C vector. We have to get the lambda value. So start ಮಾಡ್ಕೊಂಡನ with the first condition. Okay, take this to the other side and first take the condition. First condition ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Vector A is equal to minus of 2 times B vector plus 3 times C vector. So put this in the condition second what they have given. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ other side what they have given in that there is no A vector. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ B ಮತ್ತು C ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ A vector. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ A vector ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್? ಸೊ A vector ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 2 times B vector cross ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 3C ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ B vector. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಡ್ರೇಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. C vector ಕ್ರಾಸ್ ಮೈನಸ್ 2B plus 3C. So now we know vector multiplication. Like vectors ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ B cross B will be 0. I don't have to write this one. So I'll write this minus 3 C cross B plus B cross C. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? minus 2 C cross B, and again C cross C will be 0, so I don't have to write that. So this one now they have given it is equal to this one. Now I am taking the RHS value what they have already given, lambda times illide nam lambda, right? If I simplify this and put the value, so answer alle sikbidutte nimge. I'll invert this. So interchange ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ B cross C, and 1 already we have B cross C vector, and here I will interchange that and take B cross C. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 3 plus 1 4, 4 plus 2 6. 6 times of B cross C, and that is equal to lambda. ಅಲ್ಲಿಗೆ lambda ಏನು ಬಂತು? Lambda value is 6, right? Option C value is 6. So let's see the next question. 44th question is given like this. If a line makes an angle of pi by 3 with the x and y axis ಎರಡು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಎರಡು pi by 3 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ z axis ಅಂದರೆ ಗಾಮಾ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇದರ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. pi by 3 with a cos pi by 3 1 by 2, square of that 1 by 4, 1 by 4 1 by 4 1 by 2, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ 1 by 2 ಬರಿಬೋದು. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್, ಎನ್ ಇಸ್ 1 by root 2. ರೂಟ್ 2 ಬರೋ ಅಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಕಾಸಲ್ಲಿ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಗಾಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ pi by 4. ಯಾಕೆ? ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
this is nothing but cos gamma. Cos gamma ಗೆ 1 by root 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So gamma has to be 45 degree. Okay. Let's see the 45th question. The length of the perpendicular drawn from a point to the line. Okay. So one point they have given 3, minus 1, 11. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That line is given as this, x by 2 equal to y minus 2 by x by 2. ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. That means 0 will be there. Okay. And whatever the line they have given, equate it with the lambda. Lambda ಗೆ equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. X is equal to 2 lambda. Y is equal to 3 lambda plus 2. And Z is equal to 4 lambda plus 3. Okay. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿ, this what I have got is the next other point, that is q. So 2 lambda, 3 lambda plus 2 and 4 lambda plus 3. But the problem is I don't know the value of lambda. If I know the value, then easily I will get the length or the distance. Both are the same. So if I want this distance, I want the point. To get the point, I want the lambda. Correct? So to get the lambda, what we are doing is taking the drs. So if I take the drs of this, I will get 2 lambda minus 3 and 3 lambda plus 3, 4 lambda minus 8. Okay, that is of the line what we have taken. So of this one what I have taken, correct, the drs. Now from this if I take, so that will be 2, 3 and 4, right. Now the line, the given line is perpendicular to PQ. The given line is perpendicular to PQ. So if they are perpendicular, I can take the dot product, I can take the product, components product and the sum as a 0, right. A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 as a 0. So this is what we are going to do. Now these 3 values are here and other 3 I can make use of this. So take the product and the sum, equate it to 0, you will get the lambda value. Taking the lambda value, you have to get the distance. Okay. So you understand what we are doing, then you can easily skip the steps, do accordingly and get your answer. So Z is here, this is this, no, 3. 4 lambda minus 8, that is equal to 0. From this I need a lambda value now. So 4 lambda minus 6 plus 9 lambda plus 9 plus 16 lambda minus 32 equal to 0. See how much I will get? 25, 29. 29 lambda is equal to 29. So lambda value is 1. Okay. On putting this value in what? In which one I need? In this point. Put lambda value in that q what I have written. Okay. If lambda is 1, what will be q? 2 into 1 and 3 lambda plus 2, that will give you 5 and here it will be 7. Now what I need to do is distance between P and Q. That's all. So if I get distance between that, simple formula, distance formula between P and Q. So 3 minus 2 whole square is 1, minus 1 minus 5, that is 6, square will be 36, plus 11 minus 7, 4, square will be 16. Sum of this 36 plus 16, 52 plus 1, 53 will be your answer. Okay. So 3-dimensional, little simplification will be there, right. So ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಬರೆಯೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ನೋ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ
where the points are lying on the plane only. So you have to put that value in the equations. Shortcut ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ one choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. To choose, this is very simple one because 0 is there. So choose that point, put it in the options. Okay, ಯಾವ ಥರ x ಗೆ 2, y ಗೆ 1, z ಗೆ 0. You have to put x as a 2 and check the answers. x ಗೆ 2 ಹಾಕಿದರೆ 12, y ಗೆ ನಾನು 1 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, z ಗೆ ಹೆಂಗೋ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. -9 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ -5. ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ if this is giving you multiple answers, then go with the second point, substitute and check. Okay, so let's see multiple answers ಬರ್ತಾ ಇದೆನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 27 ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. By seeing the 27 we can make out, see we will not get 0. The same thing happens with this big negative. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಚೆಕ್. Okay, go with that method. Let's see the next question. The point of the intersection of the line. So ಒಂದು ಲೈನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -1. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -3. ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -2. ಝೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 minus 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ನೀಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. 3 times lambda -1 because I need a lambda value, right? 4 times 3 lambda -3 and we have 5 times 2 minus 2 lambda, that is equal to 10. On simplifying this, you will get a lambda value. On getting lambda, you will get all these 3 values. Okay, already we have the answer, but with the unknown lambda, to get a lambda, this will help us. After simplifying, we'll get the lambda value. -10 lambda -10 equal to 0. So solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, see what you will get. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 15, 5 lambda and we have 15. So lambda is coming 3. If lambda is 3, what is the x value? 3 minus 1, 2. What will be the y value? ಇಲ್ಲಿ y 2, 3 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 6. z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೂ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. -4. 2, 6, -4 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ 2, 3 and -1. Okay, then the equation of the plane is what they are asking you. So as I told, plane ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ -3,
then minus 2 satisfy agadilla. Okay, put it in this and check. 4 plus 3 and minus 2 minus 5. Yes, this is satisfying. This option is satisfying. Final ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ I don't know whether only option is there or some other option is also satisfying. So let's check that. Okay, 3 ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ minus 2, so minus 1, so minus 2 ಆಗುತ್ತೆ, plus 1. So this is also satisfying as I told. And if I put it in this, it will not, because we have a only large number here, 4 and plus 3 minus 2 minus 1. So ಇವೆರಡು ಆಗಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ. So I have to choose between B and C now. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ substitution will not work. In the other question it worked because only one option was there. So what should I do? No other choice, I have to solve it, right? So take the dr. So we'll take minus 2, 1 and minus 2. Correct? Now what should I take? The equation of the plane. Equation of the plane: a times x minus x1, b times y minus y1, c times z minus z1 equal to 0. ಅಲ್ವಾ? Now ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು x1 y1 z1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ x1 y1 z1 and these values are capital A, capital B and capital C. Okay, substitute that. Minus 2 times x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ because we need the equation 2, and plus 1 y minus 3 and C value will be minus 2, we have z plus 1. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. Minus 2 equal to 0. So on solving this, I am seeing that option C will be the answer, right? So you can make out in this only. See, 2x minus y plus z and ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ minus 3 minus 2 ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ, you write it. Okay, so on multiplying by negative, I have a option C as an answer for this. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. 49th ಕ್ವೆಶನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮೇಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ 144 ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಎನಿವೇ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 1. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 144 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ವೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 1/2. ಸೊ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 1/2. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ವೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is equal to 2/3. These two we need to solve. Now they have given p of a value, put that here. 1/4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. p of a intersection b is equal to 2/3. Solve this. Okay,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/6. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ ಆಫ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆದೆ ನಾನು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಅದೇ ಬಂದುಬಿಡತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿ, ಸೊ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಇದೆ, ಸೊ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 1/3. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, 1/3 ವಿಲ್ ಬಿ your answer. Done? Let's see the next question. Question is lengthy but answer is very simple. You have to capture the data by reading word by word in this. Okay, a bag contains 2n plus 1 coins. It is known that n of these coins have a head on both the sides, whereas the other n plus 1 are fair. Okay, so two events we are talking here. So that has a n and other one has a n plus 1. So what is the probability then? First event will have the probability of n divided by 2n plus 1. Alva? So second event will be P of E2, that will take n plus 1 divided by the total, because total number of coins in the bag is only 2n plus 1. Alva? Now when we have both the sides head, what is the probability of that? Okay, that will take after taking this given. Probability that toss results, that is a given, already ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, already that event has occurred. So probability that toss results in heads. Okay, so toss getting head is what is the given here. Getting head in the toss is what is given here, and they have given it as a 31/42. Okay, keeping this getting a head in mind and taking the event, that is P of A when E1 is given. Okay, so what will we get? 1. Similarly, keeping that event 2, what is the probability of getting a head? Event 2 tagondaga, what is the probability of getting a head? Out of 2 it will be 1, so it will be 1/2. So all values are ready. Now take the formula. P of A is equal to P of E1 by taking that E1 in a mind, by taking that E1 has occurred. Okay, and P of E2 by keeping that E2 event is given. So this is what we have to do. Now this value they have given already. 31/42 is given. That is equal to, we have all the values here. I'll try to fit that here. Okay, then we have n plus 1 divided by 2n plus 1 and 1/2. You need to take the simplification of this, you need to take the LCM of this. 2 times 2n plus 1, and here we have 2n plus n plus 1 and the 3n plus 1. This side 31/42, this will get cancelled and I have 21. Cross multiply this. Okay, this will be 3n plus 1 divided by 2n plus 1. On cross multiplication, see what you get. I'll put that cross multiplication in this box. 2 times of 31, so that will give you 62. Alva, 31 into 2, 62 n and plus 31, that is equal to, cross multiply these two, right? If you want, I'll write it here. So cross multiply carefully. So now into 3 you are doing, so 63 we have, 63n, and it's not lengthy because terms will get simplified easily, and after simplifying this I have n as a 10, right? Send this 62 to the other side, 21 to this side. So where is our n value? In a option C it is 10.
Let's see the next question. 52. Let the set A is given like this, set B is given, and the function is from A to B and selected randomly. The function what we are taking from A to B is selected randomly. The probability that function is an onto function is mixed. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಯು ಅಂತ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ onto, first I'll get the total, take the total functions. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2 elements ಇದೆ, here we have 2 elements, here we have 4 elements. So what I get? 2 raised to 4. This is a total. So n of b to the power of n of a, you remember that, n of b to the power of n of a, so that will give you 16. This is a total. On to bekalva, they are asking you on to functions. So in the total I have to subtract 2. So it is 2 to the power of 4 minus 2. This is the standard formula, right? So on to beku andre 2 power 4 minus 2, that will give you 14. Probability keltirodrinda, probability of getting onto is what they are asking. This is a extra function nalle ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ because we are doing the probability. So onto ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 14 out of the total 16. That's all. So 14 by 16, 7 by 8. ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಎರಡೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. 53rd ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆವಾಗ. ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ given is the solution of which of the inequations? ಯಾವ ಇನ್ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? That is the question, right? Now observe the lines. Okay, one point is 7,0, other point is 0,7. So that is the first line what they have given, and this point is taken here and one point is here. 0,2 is on y-axis, minus 3,0 on x-axis. So this is the second line. Lines, all the lines are same in the question. ಎಲ್ಲದು ಸೇಮೇ ಇದೆ, x plus y 7, x plus y, ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ? ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ಸ್, ಈ ಸೈನ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, this is the shaded part, right? It is towards the origin like this. So ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ because we have this region, right? For the equation 1, andre towards origin, if it has to be towards origin, put origin in the equation. This is what we do in theoretically. Origin in the equation al haak nodi. So if I put origin here, 0 plus 0 is 0, 0 greater than 7, wrong aita, right? 0 plus 0 less than 7 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಸೊ 1 is less than, 1 is greater than, which one I have to take ಅಂತ. Do the same step for that also. Put origin in the second equation, ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೂ ನಿಮಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ಇದು ಆರಿಜಿನ್ 0 ಆಯಿತಾ, 0 ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್? ಇದು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಲೈನ್ 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 6 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಸ್ ರೈಟ್. 6 ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ 0 ಇಂದ. ಸೊ ರೂಲ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್.
ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಇದೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಸಿ ಒರಿಜಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. f of x is a linear what they have given ax plus b, where a and b are integers and f of minus 1 is minus 5, f of 3 is 3. ಅಂದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು -1 ಕೊಟ್ಟರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ -5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ -1 ಇನ್ ದಿಸ್, they have already given, I'll get -5. okay, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು. on putting -1 I am getting -5, on putting 3 I am getting 3. this is the meaning, okay, of the function. if you are putting 3 in this, I am getting here 3a plus b. they have already given it as a 3. ಬಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. okay, simultaneously if we solve, -4a is equal to -8, a is 2. a 2 ಬಂದಿದೆನಾ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ b ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. -5 plus a, -5 plus 2, ಸೊ -3 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. 55th ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ದಂಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ e ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. e ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, we'll get only the f of x. But here what I have to do, ಇದು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಸಮ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, tan 1, tan 2 and so on, tan 89. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವೆರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದಿಸ್, ರೈಟ್. Now the given problem is only this much. I took the in between one 45 because we know that value. So tan 45 is 1 anyway. Now convert this. Last one nodkondre gottagatte. Tan 1 degree and change this to cot. This I can write it as tan 90 minus 1. Right? 90 minus 1 we can write. And because 90 is there, co-ratio baribeku, that's why we can write this as a cot 1 degree. So write that together, cot 1 degree. Just like this I can do it for 2 degree, 3 degree and all the angles, right. So tan 2 degree and tan of 88 will be there. 88 in 90 minus 2 barkontin. So that like that all the terms will be multiplied and only one term will be there left out, which is tan 45. Okay, anyway tan 45 is 1. So all these are reciprocal relations. So all these will give you 1 only, and the final answer for this is what? Option C, 1. Simple agide. When you know these two properties, avag matra apply madak sadhya. Okay, so this question actually ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 76 ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 66. ಓಕೆ,
In the question paper it is given 66, actually it has to be 76. 76 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 76 will be taken as sin square 90 minus 14 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ರೈಟ್. cos square 14 ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸಿ sin square 14 cos square 14 and we have that as a minus 1. tan 135 ಅಂದರೆ 180 ಮೈನಸ್, ಸೊ minus 1. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, cos square 14 minus 1 sin square 14. Okay, minus 1 and sin square 14 cos square 14. Now you have to use the properties of determinant in this. ಎಲ್ಲದೂ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ telling you very simple logic here. Put all the elements to one row or all the elements to one column. Both will work. Or column. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, not only C1. You can change any column. Generally it will be easy for us to do with this first column. Okay. Now I'll tell you the column. It is easy for you. First element ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sum it up. And this also you add. Okay. Both are coming and sitting with this. So ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, sin square 14 plus cos square 14, that is 1, and this minus 1. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 0 0 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 0, value of the determinant will be 0 according to the property. Done? So make the changes, practice this, then see the solution. Okay. 57th question. Modulus of the complex number what they have given. Direct ಆಗಿ modulus ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೂ. ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು a plus ib form. We are not doing the PU part here. Okay. Take the modulus for each complex number, solve, you will get the answer. So mod of that 1 plus 1 square is the square ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Modulus of that a square plus b square. I hope you know that. Mod z is equal to a square plus b square under root. Right? So bring that for all the terms. Divided by root of 4 plus 36. root of 4 plus 4. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 2 root 10. ಇಲ್ಲಿ 40 ಅಂದರೆ 2ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 root 10 and here we have 2 root 2. Cancel and we have 1 by 2 root 2. It is not there. Not there ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, we will simplify and get the answer. ಬಿಡ್ತೀವ ಹಂಗೆ? No. So simplify that. Root 2 divided by root 2 is 2 into 2 4. So at least this answer we have. Yes, we have that in the option C. Okay, simple. Let's see the next question. Very simple. Logically think ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 58th question ಅಲ್ಲಿ a b and x all the three real numbers we are taking, and ನೀವು ಈ question ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, or you can take any particular value and do it. Okay, first ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ a is less than b and x less than 0. Correct? If a is less than b, if I divide the inequality by negative, what the property says? If you multiply by negative number or divide by negative number, inequality will reverse. Done. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. One property is there in inequality. If you multiply or if you divide by negative number, inequality will reverse. Okay, so if you reverse it, you have the answer. That's all.
ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ take A as some value, B as some value, accordingly what they have given 2 is less than 4 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ -1 ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿವಿಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? 2 by -1, 4 by -1, -2, -4. ಸೈನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು? -2 is obviously greater than -4. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ 59th ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. 10 chairs ಆರ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 1 to 10. ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, 3 women and 2 men wish to occupy 1 chair each. So 3 women and 2 men. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಚೂಸ್ ದ ಚೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 to 6 ಇರೋವಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? 6 chairs ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್? 3 women ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇರೋ 6 ಚೇರ್ಸನ್ನು ಇರೋ 3 ಜನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 C 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ದೇರ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 women ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ 6 chairs. ಮತ್ತು ಆ 3 ಜನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 chair, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇರ್ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So one lady is sitting here, one second woman is occupying, third woman is occupying. There is a chance of interchanging among themselves. ಆ 3 ಜನನೇ ಅದೇ ಚೇರ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ 3 factorial ways ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಮೆನ್. ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 4 chairs. ಓಕೆ, 7, 8, 9, 10. 4 chairsನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 2 men are occupying the 4 chairs. So 4C2. Again, as I told, they can interchange the chairs in 2 factorial ways. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ 6C3 into 3 factorial is actually 6P3. And similarly 4C2 into 2 factorial is 4P2. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ವಿಮೆನ್. After that I am selecting the men. ಇದನ್ನ permutation. Then I have to take the product. So option D will be your answer for this. Okay. The 60th, the last question is a easy peasy one. See, which of the following is an empty set? Just observe. Keep your pen aside. Just observe. Observe the set. Is it possible? Yes, it is possible. Is this possible? Yes, it is possible. Here is the equation, okay, which is not possible. Not possible andage ನನಗೆ ಬರೋದು empty set. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಪಾಸಿಬಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ x² will give you -1, x will give you plus or minus under root. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ empty will be option D. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 31 ಇಂದ 60 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, put it in the comment box. We will see all your request, all your queries, and we will give complete support from our end to get your for you to get your good marks. Okay,
For that, what you have to do, you have to like, subscribe and share with all your friends, so that you will get more MCQs like this, more previous year question papers like this. I'll meet you all again in the next video. Till then, take care. Bye bye.